Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. We have started a very important chapter, that is Telangana industry. Telangana industry. And in Telangana industry chapter, we have learnt lots of things with regard to industry growth ఎంత ఉంది, గ్రోత్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో వేరియస్ సబ్ సెక్టార్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూసినాం మనం. అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సినారియో కూడా చూసినాం, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కూడా చూసినాం. ఇంకా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1948. You know that, right? All the industries in our state, okay, all the industries in the sense that all the manufacturing units like rubber manufacturing, sharpener manufacturing, light manufacturing, two-wheeler manufacturing, four-wheeler manufacturing, bag manufacturing, plastic manufacturing, so ivanni manufacture aitadi industries lo. So here, of all of these ఫ్యాక్టరీస్ అనుకోండి మీరు, లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఏముందంటే ది ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆల్సో. Industries are divided into various categories. Some industries we call them as basic industries. So yesterday I did not discuss about it. ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం, దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. మళ్ళీ మనం ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1948లో సెక్షన్ M21, సెక్షన్ M22 కూడా డిస్కస్ చేసినాం. ఈ సెక్షన్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈ సెక్షన్స్లో మన తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఓకే ఈ సెక్షన్ ప్రకారమే రిజిస్టర్ అవుతాయి. ఈ రెండు సెక్షన్స్ రెండు ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియాకి సంబంధించినవి. వన్ సెక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్, ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో 10 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ మంది పనిచేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు పవర్ యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ దే ఆర్ యూజింగ్ వాట్, పవర్. కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్, కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో 20 మెంబర్స్ కంటే 20 మెంబర్స్ లేకపోతే 20 మెంబర్స్ అబౌవ్ అందరూ పనిచేస్తున్నారు, 20 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ మంది పనిచేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు పవర్ లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ వాడట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ వాట్, ఎలక్ట్రిసిటీ. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద క్రైటీరియా ఆఫ్ దట్ ఆల్సో, రైట్? సో లేటర్ ఆన్ వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్, రైట్? నౌ ఐ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, మన తెలుగు అకాడమిక్లో ఉంది, తెలుగు అకాడమీ బుక్లో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్. సో తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో ఏమేం మెన్షన్ ఉంది అని మనం చూడాలి. వెరీ కామన్ థింగ్, ఏ స్టూడెంట్, ఏ ఆస్పిరెంట్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది తెలుగు అకాడమిక్లో ఒక్కొక్క వర్డ్ మీకు తెలవాలండి. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ యూ కెన్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ వాట్, బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ అంటారు. What they are called as basic industries. Okay, basic industries, they are also called as key industries antarandi. They are also called as what, key industries. Remember this point, key industries kuda antaru. So what is the meaning of basic inga key industries ante enti? The industries which are very important for the development of other industries. The industries which are very important for the development of what? Other industries. Such industries are called as basic or key. Key ante key open cheste manam మొత్తం నడుస్తుంది కదా, లైక్ బండికి ఓపెన్ చేస్తే బండి నడుస్తుంది, లేకపోతే మన డోర్, హోమ్కి డోర్ ఉంటుంది కదా, మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం డోర్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ టేక్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ కిచెన్, హాల్ ఎక్సెట్రా, రైట్? సో కీ ఇండస్ట్రీస్, బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సేమ్ అండి. ఓకే, అంటే ఈ ఇండస్ట్రీస్
చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్. For the development of other industries. So can you guess? Can you guess? Okay, I think you got this point. So I am talking about iron and steel industry only. Iron and steel industry. Now, without iron and steel industry, construction sector nadustada? Question. Can construction sector buildings slab layadam, iron rods itla వేయడం నడుస్తుందా? ఒకవేళ ఐరన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ లేదంటే నడవదు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఐరన్ అండ్ స్టీల్ లేదంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ నడుస్తుందా? అంటే 2-wheeler మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, 4-wheeler మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయొచ్చా? నో, వీ కెనాట్ డూ దాట్. ఓకే, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ మైనింగ్ అండ్ క్వైరింగ్ అనుకోండి, మైనింగ్ అండ్ క్వైరింగ్. ఓకే, సో మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ ఇండస్ట్రీ లేదంటే మళ్ళీ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఎట్లా వస్తుంది? రాదు. మళ్ళీ మనకు కోల్ రాదు. కోల్ లేదంటే మనకు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎట్లా నడుస్తాయి? నడవవు. మళ్ళీ దీనిలో మనకు కాపర్, బ్రౌన్స్ అవన్నీ దొరుకుతాయి కూడా. సో కాపర్, బ్రౌన్స్ అవన్నీ, ఇంకా జింక్, ఈ కాంబినేషన్లో మనకు యుటెన్సిల్స్, మన రైస్ ప్లేట్స్, మన ఇంట్లో మొత్తం యుటెన్సిల్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టీల్ గ్లాసెస్, అవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మళ్ళీ ఆగిపోతుంది కదా. ఎస్ సార్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. ఫైన్. సో మళ్ళీ సిమెంట్ ఉంది. సిమెంట్ లేకపోతే మరి ఏం చేయలేం. సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ లేకపోతే మరి ఏం చేయలేం. హౌసింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి రాదు, మన ఇల్లులు కట్టుకోవడానికి రాదు సిమెంట్ లేదంటే. మళ్ళీ ఏదైనా కాంప్లెక్స్ కట్టడానికి, రియల్ ఎస్టేట్కి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ది సిమెంట్. ఇది లేదంటే వేరే ఇండస్ట్రీస్ పని చేయలేదు. ఓకే, మీన్స్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ హెవీలీ డిపెండెంట్. మెనీ అదర్ ఇండస్ట్రీస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది ఇండస్ట్రీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? సిమెంట్. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏముందంటే పవర్ అనుకోండి. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? పవర్. ఎలక్ట్రిసిటీ సెక్టార్ లేదనుకోండి, పవర్ ఇండస్ట్రీ లేదంటే ఆటోమొబైల్ పని చేయదు. కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్లో చాలా పెద్ద పెద్ద మషినరీస్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఆ మషినరీస్ నడిపించడానికి మనకు పవర్ కావాలి. మరి పవర్ లేదంటే ఆల్ దీస్ సెక్టార్స్ విల్ బీ hampered or not? All these sectors will be hampered or not? Are you getting my point, my dear students? Okay, so key industries are those industries, or basic industries are those industries. On the development of these industries only, other industries will develop. Means other industries are dependent on this. అందుకే మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, సివిల్స్లో చదువుకుంటారు, ఐఐపి అని. వాట్ ఈస్ దట్? ఐఐపి. ఇది మనకు కూడా ఉంది, సివిల్స్లోనే కాదు, మనం కూడా చదువుకుందాం, ఒక జీకే లాగా మనకు రావచ్చు. సో ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ ఇండెక్స్ కాల్డ్ యాజ్, యూ మైట్ బి నోయింగ్ దిస్, రైట్? ఓకే, దోస్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, వాళ్ళకి ఇది డెఫినెట్గా తెలిసి ఉండాలి. ఇండెక్స్ ఆఫ్, ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్. Index of what? Industrial production. So index of industrial production lo there is one concept, basic industry concept undandi. That concept is called as core industry ani oka concept undi. What is there? Core industry ani oka concept undi. Core industries. Okay. Now the question here is, sir, core industries ante enti? Core industries ante basic industries only, key industries only, core industries. ఓకే, మనం ఎట్లా నేర్చుకుందాం దీనికి? సిసిడి ఫ్రెండ్స్, కెఫే కాఫీ డేలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చున్నారు. ఓకే, కెఫే కాఫీ డేలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చున్నారనమాట. FRIENDS, ఫ్రెండ్స్, కెఫే కాఫీ డే. ఓకే, కుదిరితే ఒక కప్ కాఫీ, లేకపోతే రెండు మాటలు. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఎగ్జాక్ట్ దట్ కోట్, బట్ దట్ వాస్ వెరీ ఫేమస్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో కెఫే కాఫీ డేలో ఫ్రెండ్స్, నౌ చూద్దాం. సి అంటే రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, సి అంటే కోల్ అండి, కోల్. ఇంకొక సి అంటే సిమెంట్.
డి అంటే క్రూడ్ ఆయిల్. కొంచెం ఇది వేరేగా ఉంది కానీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. క్రూడ్, డి అంటే డి. ఎఫ్ అంటే ఫర్టిలైజర్ అండి, ఫర్టిలైజర్. ఆర్ అంటే ఆయిల్ రిఫైనరీ, ఇది గుర్తుపెట్టుకో, రిఫైనరీ. అండర్స్టూడ్ అండి. దెన్ ఈ సైలెంట్, మళ్ళీ ఐ సైలెంట్. ఈ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే. ఎన్ అంటే న్యాచురల్ గ్యాస్ అండి, ఎస్ అంటే స్టీల్ అండి. ఓకే. నా మీరు ఇది చూసి కొంచెం ఆలోచించండి, ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇండస్ట్రీస్ మీదనే వేరే ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుందండి. ఓకే. కోల్ లేకపోతే పవర్ రాదు, పవర్ లేకపోతే ఎట్లా జరుగుతుంది, మళ్ళీ మషిన్లు ఎట్లా జరుగుతుంది, నా స్మార్ట్ బోర్డ్ ఎట్లా, కష్టం కదా. ఎవ్రీ అదర్ థింగ్ విల్ బీ డిఫికల్ట్. దెన్ యూ సీ సిమెంట్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ దిస్. క్రూడ్ ఆయిల్ లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ మొత్తం ఆగిపోతుంది. ఓకే. అండ్ మెనీ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఆన్ వాట్, డీజిల్ జనరేటర్స్ మీద కూడా పని చేస్తారు. ఓకే. జస్ట్ లైక్ మనకు ఇన్వర్టర్ ఎట్లా ఉంది, ఆ ఇండస్ట్రీస్కి ఫ్యాక్టరీస్కి డీజిల్ జనరేటర్స్ ఉంటాయండి. అది పెద్ద జనరేటర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు చాలా డీజిల్ వేస్తారు, దానిలో డీజిల్ వేసి మొత్తం పని చేసుకుంటారు వాళ్ళు. బికాజ్ ఇండస్ట్రీస్కి 24/7 మన ఇంట్లో వచ్చినట్లుగా రాదు ఎలక్ట్రిసిటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది అట్లా రాదు ఎలక్ట్రిసిటీ. సో యూ విల్ గెట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే. మన ఇంటి కాబట్టి చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి 24/7 వస్తుంది. వాళ్ళకి ఒక 8 to 9 hours ఇస్తారండి, దానికంటే ఎక్కువ ఇవ్వరు. ఓకే. సో వాళ్ళు మళ్ళీ 8 to 9 hours తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటారు కదా, వాళ్ళు డీజిల్ జనరేటర్స్తో చేసుకుంటారు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, వాళ్ళకు కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ దొరకాలి, లేకపోతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చాలా హామ్ అవుతుంది. ప్లస్ మనకు కూడా రావడానికి వెళ్ళడానికి పెట్రోల్ కావాలి, డీజిల్ కార్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. సో మనకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే. క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ, ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఫర్టిలైజర్స్, అగ్రికల్చర్ మొత్తం డిపెండ్ ఆన్ దిస్ ఫర్టిలైజర్స్ ఓన్లీ. Electricity for us, steel is very important for various like car making etc. Natural gas is also very important. Okay. Exactly key industries అన్నీ లేవు దీనిలో. ఓకే. ఎగ్జాక్ట్లీ కీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇక్కడ కోల్ ఒకటి, సిమెంట్ ఇంకొకటి, క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంకొకటి. క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఆయిల్ రిఫైనరీ రెండు ఒకసారి క్లబ్ చేసేద్దాం. అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ స్టీల్ ఒకటి. ఈ ఇండస్ట్రీస్ మీద చాలా ఇండస్ట్రీస్ డిపెండ్ అయ్యే ఉన్నాయి. ఓకే. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్. నౌ సపోజ్ ఈ ఇండస్ట్రీస్లో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయిందనుకోండి. ఈ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఎందుకు అవుతుంది? సపోజ్ ఫర్టిలైజర్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి. ఫర్టిలైజర్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే ఏంటి, అగ్రికల్చర్లో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అవుతుందన్నమాట, అందుకే ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ అడుగుతుంటారు, రైట్. మరి ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ ఎక్కువ అయిందనుకోండి. లాస్ట్ మంత్ మనకు 100 units వచ్చింది, ఈ మంత్ మనకు 120 units వచ్చింది. సో ఈ మంత్ ఎందుకు 120 units వచ్చింది కరెంట్ అంటే, మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కూలర్ ఏసీ తీసుకొచ్చినాం. సో ఏసీ తీసుకొచ్చినామంటే ఏసీ కూడా ఒక ఎక్స్ట్రా ఏసీ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఏసీ కొన్నాం కదా మనం, అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఏసీ ప్రొడ్యూస్ అయితేనే మీకు మీరు ఎక్స్ట్రా ఏసీ తీసుకున్నారు. ఓకే. అందుకే మీకు ఎక్స్ట్రా యూనిట్స్ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ మనం ఎక్కువ చేస్తాం. ఎట్లా ఎక్కువ చేస్తాం? విత్ దట్ ఆల్సో వీ కెన్ నో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. ప్లస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ కూడా అర్థమవుతుందండి. మళ్ళీ సిమెంట్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందనుకోండి, అంటే ఏమర్థం, చాలామంది ఇల్లులు కడుతున్నారు, లేకపోతే కాంప్లెక్సెస్లు కడుతున్నారు అనమాట. సో వీళ్ళ డిమాండ్ చూసుకుంటే వీళ్ళ డిమాండ్ ప్రొడక్షన్, ఓకే, ఏదైనా కట్టడానికి, ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, ఆర్ ఎల్స్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే, if these industries goes for a rise in their demand, it means what? Definitely there is a increased demand outside also. There is a increased demand
outside also. Means people are asking more and more of that, means it means this is also increasing. When this is also increasing, people are asking more and more animata. When people are asking more and more, means people income levels are also increasing. Population is going towards a good standard of living. Population is going towards a good standard of living. Remember this point, the concept of basic industries. Okay, now we are also having mineral based industries only. Okay, second category is what? We are also having what? Mineral based industries. Mineral based industries. Okay, the industries which are depend on what? Mining and quarrying. The industries which are depend on mining and quarrying, such industries are called as mineral based industries. There is nothing much to explain in that, so you have to, it is a self explanatory only. అంటే హెడ్డింగ్ you explain చేసేస్తుంది what is that use for. Okay, mineral based industries అంటే those industries that depend on what? Mining and quarrying related activities. Then you are having forest based industries. Then you are having what? Forest based industries. Remember this point, forest based industries. With this you can understand that the industries that depend on forest products, they are called as what? Forest based industries. Generally furniture making, because forest nunchi manaku what do we get? Forest nunchi manaku bamboos, teak, shisham, sagwan avanni manaku logs antaru. Entante wood blocks ki emantaru? Log antaru. Okay, so forest based industries. Then we are also having what? Heavy industries. Very, very important again. Then we are also having heavy industries. The industries that require what? Very large big amount of raw material. Just like tractor manufacturing, four-wheeler manufacturing, okay, cranes manufacturing, you require what? Large heavy materials. Remember this point. So such industries called as heavy industries. Okay, such industries are called as heavy industries. Fine. Then we are also having food processing industries are also there. You know about it. Okay, food processing industries, you are aware of it. Food processing industries. Okay, the industries that depends on what? The industries that depends on agriculture raw material. Ante. The industries that depends on agriculture as their raw material. Such industries called as food processing industries. So very important thing, please remember this point. Okay. మళ్ళీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో అగ్రికల్చరే కాదు, ఫిష్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, మీట్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. ఇంకా we also have what? Animal based industries are also there అండి. We also have what? Animal based industries also. Animal based industries. These industries will take the animal derivatives like we are having what? Silk is there. Like we are having what? Wool is there. Okay, then we are also having what? Leather, very, very important, leather. Skin of the animals could be used in what? Leather industry to manufacture belt, to manufacture purse, to manufacture bags, etc. Leather industry. Wool to manufacture what? Woolen clothes. So wool kuda ikkada nunchi vastadi manaku. Wool we also get from what? Wool we also get from animals. Okay, animal fur nunchi manaku wool kuda vastadi. Okay, so these are the various types of industries. Which are there in our book. Okay, now I will also tell you two important terminologies. Okay, now we are having industry ani oka padam undi. Tarvata chala mandi chala books lo kuda chala economics kuda చాలా మంది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు న్యూస్ పేపర్లో. ఇంకా ఇండస్ట్రీ వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటండి? ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇండస్ట్రీ అంటే ఇది ఒక ప్లేస్ అన్నమాట. మీన్స్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఏ ప్లేస్. ద ప్లేస్ వేర్
the place where you will see what? You will see what? Conversion of. You will see what? Conversion of raw materials. Conversion of what? Conversion of raw materials into finished products. Into finished products. Remember this point. The place where conversion of raw materials into finished products will take place. That is called as what? Industry. That is called as what? Industry. The place where conversion of raw material will be taken into what? Finished products. Like tomato will be converted into what? Tomato sauce. Like rice will be converted, like not rice, wheat will be converted into what? Cornflakes. Okay, Kellogg's cornflakes. Like that you might have heard it. Kellogg's cornflakes. Okay. Fine. Then you can also consider like wool. Wool will be converted into what? Sweaters. Wool will be converted into what? Sweaters. You might be aware of this fact. Okay. So you are getting my point here. Milk will be converted into what? Ghee. Okay. Or curd. Okay, so many such conversions are there. The place where raw materials are converted into what? Finished products. So now you can also understand even atta could be converted into what? Papad also. Could be converted into papad. Right. Even the vegetables can be converted into what? Pickles. Right or wrong? Even the mixed vegetables are converted into what? Pickles. Okay, so now you tell me that these conversions, when raw materials are converted into another form, but that form is also usable. Such conversions, if it happen at a place, that is called as what? Industry. That is called as what? Industry. Industry ante meeru eppudaina pedda plant undi, chala pedda smoke vastundi, okay, very big machineries are there, ala eppudaina anukovoddu. Industry ante oka definition anamata. Okay, place where there is a conversion of raw material into finished products aitayi. Where there is a conversion of raw materials into finished products takes place. Conversion of raw materials into finished products take place. Adi illulo kuda undachu. It can be in the home also. It can be in the home. Such like BD making. Such like what? BD making industry in the home also. Papad making in the home. Pickle making in the home. Okay, and various gums are also made in the home, right or wrong? Gums and handlooms. Okay, in the home kuda cheskuntaru. So as because they are done in a home, in a hut, in a cottage like that. Cottage ante chinna area animata. That's why cottage industries kuda antaru. Cottage industries. Enduku antunaru? Cottage industries, sir, industry ante pedda area kada sir, big pipes will be there, big machines will be there, okay, chala noise vastadi akkada machines di, ala kada sir ante no. Industry oka definition ante. Adi nenu ikkada unna kada, oka room lone unna. Ikkada kuda nenu tomato ki ikkada chutney undi kada. Okay, idli chutney kuda nenu ikkada prepare cheste, idi kuda industry kindane vastadi. Remember this point. Okay, chutney making industry ankondi. Ikkada 4 chutney making ila round ga tirugtayi kada. Chutney makers ikkada kuda coconut chutney makers oka 4 pettukoni oka 5-10 members ki nenu employ cheskoni vallato kuda pani chepiste kuda nadi saripotadi. That is also called as what? Industry. Kani idi entante intlo cheskuntunnam. That's why it is called as what? Cottage. That's why it is called as what? Cottage. Remember this point. So industry gurinchi nenu meeku already cheppesina. What is the meaning of industry? So industry should never be assumed. Industry ki eppudaina pedda area, pedda machines e anukovaddu. Industry ante oka definition. ఆ డెఫినేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అది ఎక్కడైనా జరగచ్చు. అది మన ఇంట్లోనే జరగచ్చు, లేకపోతే బిగ్ ప్లాంట్లో అయినా జరగచ్చు. లైక్ ఆటోమొబైల్ 2 వీలర్ 4 వీలర్ ఉంది.
ఓకే, ఇంట్లో చేయలేం కదా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వి రిక్వైర్ ఎ బిగ్ ఏరియా. దట్స్ వై ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ, అక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, రా మెటీరియల్స్ లైక్ స్టీల్, ఐరన్, ఇంకా అది సీట్ చేయడానికి సీట్ కవర్లు, మళ్ళీ స్పంజ్, మళ్ళీ ప్లాస్టిక్, బంపర్, లైట్, ఎలక్ట్రానిక్, ఆల్ దీస్ రా మెటీరియల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఫినిష్డ్ ఫార్మ్ లైక్ 2-wheeler and 4-wheeler. అంతే కదా అండి. All the finished forms are converted into 2-wheeler and 4-wheeler or not? Yes sir, that is right. Okay, that is what is called as industry. So industry could be in a small place, could be in a larger place. Definition is important. Where it is not important. If it is in the home, we are giving a separate name. What is that name? Cottage. What is that name? Cottage. Okay. Then sir, what is industrialization sir? Industrialization ante setting up of ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ న్యూ ఇండస్ట్రీస్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ న్యూ ఇండస్ట్రీస్. కొత్త కొత్త ఇండస్ట్రీస్ ఇట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ పోవాలి. 4 ఉంటే ఇంకొకటి అంటే 5, 5th అయిపోతుంది. అలా సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ న్యూ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఓకే, fine. Now let us, these are very important topics that I have missed yesterday, but I will cover each and every point which is also there in your syllabus, which is also there in your Telugu academic books. So I have told you yesterday that new life sciences policy of Telangana generally gives importance to 5 important segments. What are those? Pharmaceuticals, biotechnology, medical devices, bioservices, nutraceuticals. Nutraceuticals means companies that produces what? Multivitamin tablets. Companies that produces multivitamin tablets. Those companies are nothing but they are working in the segment of nutraceuticals.